Hi guys, this is LIVEenglishCoach and me, Anastasia. In this lesson we're going to talk about present simple, настоящее обычное время. We'll talk about the forms that present simple can take, where we can use it, as well as how to make negatives and questions in present simple. Let's start with form and use first. We use present simple in English to talk about things which are always or generally true. For example, I'm an architect, I design office buildings. Design is a verb used in the present simple tense, which means this is something that the person does every day or almost every day, regularly, often. In Russian we can say, this is the action that happens всегда, вообще, обычно, постоянно. We also use present simple in English to talk about repeated actions and routines. For example, he takes the children to school and then he goes to work. This is what he does every day. First, he takes the children to school, then he goes to work himself. Daily, week after week, month after month, it's his routine. And we also use present simple in English to talk about permanent situations, not something that is happening temporarily. For example, she works as an occupational therapist. This is something that she does all the time, that she does always. This is her profession, general profession. She works as an occupational therapist. She helps people after an injury. What we need to remember with present simple is that every time we have a third person singular in the affirmative, we need to remember to use the ending s to the main verb. She helps. He, she, it. Third person singular, we need an ending s. Окончание s всегда прибавляется к глаголу третьего лица единственного числа в утвердительной форме. Это глаголы, которые относятся к местоимениям он, она или оно. If we have words that end with s, double s, sh, ch, or o, we need to use the ending es for third person singular in present simple. For example, he watches a lot of sport on TV. We need to add es, not s, because our verb ends with ch, and we pronounce it as is. He watches. She studies Russian in her free time. When we have a verb in the infinitive which ends with letter y, and before y we have a consonant, we need to remember that in the present simple we need to change y into I and add the ending es. She studies. Infinitive is study, dy in the end. Y we change for I and we add es. Когда глагол у нас в инфинитиве заканчивается на буковку y, перед ней стоит согласная, как в данном случае глагол to study. D – это согласная, y – гласная. Мы не забываем менять y на I и только после этого прибавляем окончание es. Okay, that was all about form and use. Now let's talk about how to make questions and negative sentences in present simple. Every time we need to make a question or a negative form in the present simple, we can do that with the help of auxiliary verbs. Auxiliary verbs are special verbs that help us make questions and negative forms in English. For present simple, we have four options: do, don't, or do not, does, doesn't, or does not. For example, she doesn't like chicken or she does not like chicken. We use the auxiliary verb doesn't
in the negative form because we have a third person singular. She, he, she, it, third person. She does not like chicken, or she doesn't like chicken. Well, in the other example, they don't have a car. We use don't because it's not third person singular. They do not have a car. They don't have a car. Для того, чтобы построить вопросы во времени present simple, а также отрицательные формы, нам необходимо использовать вспомогательный глагол. Вспомогательный глагол – это особый вид глагола в английском языке, который, что ясно из названия, помогает нам строить вопросительные или отрицательные формы. Вспомогательный глагол мы используем в связке, в паре, вместе с основным смысловым глаголом. Основной смысловой глагол несет именно то самое действие, о котором идет речь в предложении, но функция вспомогательного глагола лишь только помочь нам построить вопрос или отрицание. Мы используем does и doesn't или does not для третьего лица единственного числа. Это он, она или оно. Мы используем do, don't или do not для всех остальных лиц и чисел. Do you work here? Does the bank open on Saturday? When we build a question, we need to put the auxiliary verb in the first place. Do, then we put the subject, who does the action, do you work here? And then follows the main verb, work. So only in this order. Do you work here? Does the bank open on Saturday? The same thing. We need to use first the auxiliary verb, in this case does, because we have a third person singular, bank, it. Does the bank open on Saturday? So the subject of the sentence goes in between the auxiliary verb and the main verb. Для того, чтобы построить вопрос во времени present simple в английском языке, нам также требуется вспомогательный глагол. Вопрос всегда начинается со вспомогательного глагола в зависимости от лица и числа. Мы помним, что для третьего лица единственного числа, это он, она или оно, нам нужен вспомогательный глагол does. С него мы начинаем does, потом идет подлежащее или главное действующее лицо в предложении, the bank, и что делает? Открывается open, второй смысловой глагол. Подлежащее у нас всегда встает между основным глаголом и вспомогательным глаголом. Do you work here? Does the bank open on Saturday? Our question in the present simple can also start with a question word or question expression, like in this case, what time does the film start? But the word order doesn't really change. The subject still goes in between the two verbs, the auxiliary verb does and the main verb start. Only in this case we start with the question word, the question expression. What time does the film start? Когда нам нужно задать вопрос в английском языке во времени present simple с использованием вопросительного слова, где, когда, с кем и так далее, мы начинаем наш вопрос с этого самого вопросительного слова. Порядок слов затем не меняется. Начинаем с вопросительного слова what time, потом идет вспомогательный глагол does в нашем случае, потому что у нас третье лицо единственное число, фильм, он, она, оно или он. И основной смысловой глагол, который несет основную смысловую нагрузку и обозначает само действие. What time does the film start? We can often give short answers to yes or no questions if we use, again, our auxiliary verbs. Do, don't, does, or doesn't. When we give short answers, we normally don't use the full form of the verb. For example, do you work at weekends? No, I don't. It's not technically correct to give a short answer, no, I don't work. So we either give a full answer, no, I don't work at weekends, or we give a short answer, no, I don't. And we need to use auxiliary verb do in this case because we have a pronoun you.
Когда мы даем краткие ответы на вопросы, на которые можно ответить да или нет во времени present simple, нам также пригодятся вспомогательные глаголы do, don't, does или doesn't. Когда мы даем краткий ответ, полную форму предложения, полную форму глагола мы не используем. Do you work at weekends? No, I don't. Нет, не работаю. Либо можно сказать no, I don't work at the weekends. Нет, по выходным я не работаю. Но ни в коем случае не no, I don't work. Эта форма в языке не существует. And the rule is the same when we have a third person singular and we need to use auxiliary verb does or does not. Does she live near here? Yes, she does. This is our short answer to the question. Or we can say, yes, she lives near here. But we can't say, yes, she lives. That form just doesn't exist in the language. То же правило работает, когда у нас третье лицо единственное число. Да, вместо имени она, или он, или оно нам нужно использовать вспомогательный глагол does. Что нужно помнить при построении вопросов здесь, так это то, что вспомогательный глагол does, когда мы строим вопрос, он по его форме уже видно, что он забрал окончание s у смыслового глагола. То есть не does she lives, а does she live. S перекочевала в вспомогательный глагол. И краткая форма, корректная краткая форма ответа да, русскому да, соответствует yes, she does. Нам здесь также помогает вспомогательный глагол. Полная форма ответа yes, she lives here, но ни в коем случае не yes, she lives. There are special types of questions in present simple, and these are questions that deserve special attention. These questions start with question words like what, where, when, how, and we use them when we want to know the details, the place, the time, or different other circumstances of when the action happened. So in this case, if we are asking a question to the subject of the sentence, we do not need to use an auxiliary verb. Let's look at a few examples. Who manages the company? Which bus goes to the city center? If we try to answer these questions, Mike manages the company. We see that Mike is the main doer of the action in the sentence. He is the subject. So who manages the company is a question to the subject, a question to Mike. In this case, we don't use an auxiliary verb. We can't say who does manage the company. That's not correct. And in the second example, which bus goes to the city center? When we try to answer it, we can say, for example, bus number 3 goes to the city center. Again, bus number 3 is the main doer of the action, is the main person in the sentence, and we're asking a question to the subject. Which bus goes to the city center? Which bus does go to the city center is not correct. В английском языке очень часто вопросы во времени present simple начинаются с вопросительных слов. Эти вопросительные слова часто именуют как WH questions or WH words. Да, это слова или вопросительные слова, которые начинаются с букв W и H. Это где, когда, кто, как и другие. Эти вопросы требуют особого внимания, потому что они могут задаваться как к подлежащему, то есть главному действующему лицу в предложении, так и к дополнению, лицу, которое является второстепенным лицом в предложении. Так вот, когда такие вопросы задаются к подлежащему, к главному действующему лицу в предложении, вспомогательный глагол мы не используем. Who manages the company? Если мы ответим на этот вопрос, например, Майк управляет компанией, мы сразу поймем по структуре, что Майк – это подлежащее, это главное действующее лицо в предложении. И вопрос к Майку, кто управляет компанией, не требует использовать вспомогательный глагол. То же самое с автобусом. Какой автобус идет в центр? Автобус номер 3 идет в центр. Автобус номер 3 – это наше подлежащее, это главное действующее лицо в предложении. Вспомогательный глагол не употребляем. When we have a question to the object,
the question word is not the subject of the verb. So in this case, we do need to use auxiliary verbs do or does. For example, in this case, who do you work for? Which bus do I take to go to the city center? Who do you work for? For example, I work for company X. I is the subject of the sentence. I work is the main action. For, who do you work? Who do you work for? This is additional information. Company X is an object. My action is directed towards the object. So in this case, we do need an auxiliary verb. Who do you work for? And in the other example, which bus do I take to go to the city center? You need to take bus number 5 to go to the city center. You need to take. You is the subject, need to take is the predicate, is the action. And bus number 3 is additional information, and your attention, your action is directed towards that bus. So it is also a question to the object and not to the subject. Which bus do I take to go to the city center? Второй тип вопросов, который начинается с вопросительных слов WH, это кто, где, когда, что. Это вопросы к дополнению. Чем отличается дополнение в русском языке от подлежащего? Подлежащее – это главное действующее лицо в предложении. Его сразу четко видно, кому это действие принадлежит. Дополнение – это дополнительное лицо или предмет в предложении, на которое наше действие направлено. Who do you work for? На кого ты работаешь? Я работаю на компанию X. Я – это подлежащее. Работаю. Это наш глагол, это наше сказуемое. На кого ты работаешь? Да? То есть вопросы к подлежащему у нас всегда отвечают на вопрос «кто, что?». Вопросы к дополнению – это любые другие вопросы. И во втором случае «Which bus do I take to go to the city center?» На каком автобусе? Вот предлог, также маркер вопроса, абсолютно точно не к подлежащему, а к дополнению. На каком автобусе мне доехать к центру? На таком-то, на 3-м автобусе. Вопрос к дополнению. Which bus do I take to go to the city center? Okay guys, this is about it for just now. Please make sure you go and watch more lectures on my website, LIVEenglishCoach.com/blog. Bye for now.